Hello everyone, we would like to welcome you to our press conference. We're going to start with the first comment from our head coach, Mr. Lennon, and after a comment from Adam Matthews. And we'll continue with the questions. I would like to ask you to go first with Adam in order to release him for the training. Coach? Yeah, good evening everyone. It's fantastic to be here. Just walking out into the stadium brings back so many happy memories for myself as a player. Wonderful stadium, and it's going to be a fantastic occasion for the players and the club, and all we want is the players to do themselves justice. We really enjoyed the occasion last week. You know, having Manchester United in Nicosia was such a big thing for everyone associated with the club, and it was a magnificent game. You know, we put it ourselves pretty well, but we're hoping that we can maybe cause an upset, but to compete as well as we can in tomorrow's game. Είναι φανταστικό το γεγονός ότι είμαστε εδώ. Μου φέρνει πολύ όμορφες αναμνήσεις ως ποδοσφαιριστής αυτό το γήπεδο. Είναι ένα υπέροχο γήπεδο και είναι ένα σπουδαίο γεγονός για τους ποδοσφαιριστές και ευρύτερα για τον σύλλογο. Απολαύσαμε το προηγούμενο παιχνίδι στην Λευκοσία. Ήταν σπουδαίο που φιλοξενήσαμε την Manchester United στη Λευκοσία. Και θέλουμε να είμαστε αύριο όσο πιο πολύ ανταγωνιστικοί μπορούμε για αυτό το παιχνίδι. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Adam? Yeah, like the gaffer said, it's a massive occasion for everyone. When you're younger, these are the sort of stadiums you want to play in. So hopefully, if I start, I can do myself justice, and all the boys will enjoy it and make a good account of themselves. Like I said, we played them last week and did pretty well. Run out of steam a bit in the second half, and you could tell by their subs that the quality they have. But hopefully tomorrow we can, like the gaffer said, cause an upset. Θα συνεχίσω από εκεί που είναι ο προπονητής. Είναι ένα σπουδαίο γεγονός για όλους, το γεγονός ότι θα παίξουμε σε αυτό το γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε, όπως και εγώ, όπως και οι συμπαίκτες, να απολαύσουμε αν ξεκινήσω το παιχνίδι αύριο. Όπως την περασμένη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να τα πάμε. Είχαμε μια πολύ καλή παρουσία. Φάνηκε η ποιότητα της United στο δεύτερο ημίχρονο. Και όπως είπε και ο προπονητής, θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Πόσο ιδιαίτερο είναι το παιχνίδι για το ίδιο που επιστρέφει στην Αγγλία για να παίξει σε αυτό το γήπεδο, και αν όταν ερχόταν στην Ομόνια είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι θα είχε μπροστά του τέτοιου είδους αγώνες. Adam, is it a special game for you regarding the fact that you return in UK, and when you signed for Omonia, did you believe that you will have the chance to play such a huge game? Yeah, obviously being from the UK, it's a big occasion for me. I've got family and friends coming to watch, so it's a good day out for them as well. When I signed for Omonia, obviously the chance of playing in the Europa League was a big pull. Obviously knowing the gaffer as well, didn't take much convincing. But when we were watching the draw, everyone wants a big team, and lucky for us, we got one of the biggest teams in the world. So hopefully we'll enjoy it tomorrow, but more importantly, make a good account of ourselves. Εντάξει, είναι σημαντικό για μένα ένα γεγονός το ότι επιστρέφω στην Μεγάλη Βρετανία. Θα είναι στο γήπεδο και φίλοι συγγενείς για αυτόν τον αγώνα. Όσον αφορά το αν το περίμενα, εντάξει, είχαμε το κίνητρο του Europa League, το οποίο ήταν ισχυρό, και επανέλαβε ότι θα προσπαθήσουμε αύριο να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πόσο δύσκολο είναι ως παίκτες να παίζουν την Πέμπτη με τη Manchester, δεύτερο πρωτάθλημα, ξανά την Πέμπτη με τη Manchester, πόσο δύσκολο είναι να διαχωρίσουν αυτά τα δύο παιχνίδια για να καταφέρουν να έχουν την ίδια απόδοση και πόσο τους επηρεάζει? Is it difficult, or does this fact affect you as the players, that one day you play in the Europa League and 3 days after you play for the domestic competition? Is it something that affects your performance? It shouldn't, but maybe subconsciously it does. Obviously games like these, people say you shouldn't need persuading to get up for them. It's the games after these where we have struggled this season and we need to put it right. So no, it shouldn't
cause your performance to be down, but maybe a bit of fatigue. But like I said, playing in the stadium, I guess, is what you want to do when you're younger. So we can't use that as an excuse. Σίγουρα, όταν δίνεις τέτοια παιχνίδια, πάντα λένε ότι το επόμενο αυτό που ακολουθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να μας επηρεάζει ούτε να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία. Πρέπει να είμαστε όπως πρέπει σε κάθε αγώνα. Neil, Old Trafford is not quite the fortress it was when you were playing, or a few years back. As you said, you gave them a good run for the money last week. What do you make of the current Manchester United and that we've seen over the last few years? Well, over the last few years, they've been very inconsistent, but I think there's from what I've seen, in my own opinion, there's a definite subtle change in the way they're playing. All right, they didn't get off to a great start, and they won a lot of games, and then they had the big defeat in the derby. But the reaction again against us, I thought their attitude was very good, and I thought on Sunday against Everton they were excellent, and they looked very composed. You know, they looked not in a great deal of trouble, and I thought they should have won the game by more. So I am seeing a different Man United now, to the one that was a little bit sort of cataclysmic last year at times. I think they've got more composure about them. The midfield looks very strong. Obviously, the addition of Casemiro, I think, could be a great signing as the season goes on. But I do see a huge improvement in their performance and mentality. Η ερώτηση ήταν για τη United, η άποψη του προπονητή. Έχει πει πως έχει αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της, το πλάνο, τον τρόπο που παίζει. Δεν έκανε καλό ξεκίνημα, έχασε και στον derby απέναντι στην City. Όμως η αντίδραση της ήταν πάρα πολύ καλή. Απέναντι στην Everton ήταν εξαιρετική, θα μπορούσε να κερδίσει με πιο μεγάλο σκορ. Βλέπει αλλαγή, βλέπει βελτίωση, ειδικά στο κομμάτι της νοοτροπίας, στο γήπεδο. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Casemiro, ότι θα είναι μια σπουδαία μεταγραφή. Would you prefer to see them with or without Ronaldo? Always without Ronaldo. Always. You see what he did on Sunday. You know, the goal on the counter attack. You know, he's switched on. Casemiro sees the run. He's making the run already, and you're just thinking goal. He's done that so many times in his career. And to be honest with you, he could have scored a couple in Nicosia as well. It's only a matter of time. I did say last week, you know, Manchester United will need Ronaldo as the season goes on, and you know that was shown on Sunday. So I would imagine he will want to play tomorrow. Whether he does or not is another thing. Whether Erik ten Hag thinks he might want him kept fresh for the weekend. You always want to see the greats playing, but not when you're the coach of the opposition. Η ερώτηση ήταν κατά πόσο θα προτιμά να παίξει ο Ρονάλντο αύριο ή όχι. Ο προπονητής είπε σίγουρα προτιμούμε να μην παίξει. Είδαμε, έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι την Κυριακή απέναντι στην Everton, έκανε αναφορά στον γκολ του. Έχει κάνει τέτοιες κινήσεις πολλές φορές στην καριέρα του και στη Λευκοσία θα μπορούσε να πετύχει κάποια γκολ. Είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι δεν μπορεί να μείνει αρκετό καιρό έξω αυτός ο παίκτης και σίγουρα δεν θα το θέλαμε να τον έχουμε απέναντι μας. Είπε ξεκάθαρο κύριο Λένον ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Έχει αύριο ένα πολύ δύσκολο έργο εδώ με την μεγάλη μάχη του United. Θα περιμένουμε έτσι ένα φρεσκάρισμα μεγάλο και τι γίνεται με Φαμπιάνο. So you said, coach, you said that our first target this season is to win the championship. So do you plan tomorrow to have a rotation in the squad? Και τι άλλη? Φαμπιάνο. And about Fabiano, if you have any news? Yeah, I mean Fabiano's out, you know, and he'll be out for a few weeks. He's hurt a pectoral muscle. It's a tear, so he could have surgery. That decision will be down to the player himself. But if he doesn't, then regardless, he could be out for 3 to 4 weeks. The league is a priority. You know, this is a huge bonus for us, qualifying for the Europa and then playing these games. But, I don't think you can rotate too much against Manchester United at Old Trafford, so, we go strong. I didn't see too much fatigue with the team on Monday night. We had 19 chances. We had, Bruno himself could have had 4. We missed a penalty. So I thought we played very well. My frustration was we didn't score.
and it was a game that we should have won. So I didn't see fatigue or mental tiredness. When you're a player, you want to play the games. How can I leave out players who've been playing well for me and missing out on an opportunity that may not come again? So we will have to put a strong team out for Manchester United. There's no question of that. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε μια δυνατή ομάδα αύριο. Είναι απέναντι σε αυτή την ομάδα ένα δύσκολο παιχνίδι. Γενικά οι παίχτες θέλουν να αγωνίζονται. Δεν βλέπω κούραση στην ομάδα, είτε σωματική είτε πνευματική. Αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΛ ότι είχαμε 19 ευκαιρίες. Έκανε αναφορά στο πέναλτι, τις ευκαιρίες του Μπρούνο. Είναι απογοητευμένος γενικά για το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Σίγουρα είναι προτεραιότητα το πρωτάθλημα, είναι μπόνους η συμμετοχή μας σε αυτές τις διοργανώσεις. Και επανέλαβε ότι θα επιλέξουμε μια δυνατή ομάδα για αύριο. Όσο για αφορά τον Φαμπιάνο, εάν δεν χειρουργηθεί, θα μείνει εκτός για περίπου 3-4 εβδομάδες. Όμως είναι μια απόφαση που θα κληθεί να πάρει περισσότερο ο ίδιος ο παίκτης και είναι ένας τραυματισμός στο στήθος. Οπότε θα δούμε. Πόσο δύσκολο είναι Do we have any other question for Adam or we can release him? Το βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι να είναι όλο και καλύτερος, να είναι μια πολύ αξιόπιστη ακροσφαιρική λύση για την ομάδα και τον προπονητή, όσο ο ίδιος νιώθει. Και βλέποντας έτσι αυτό το πρώτο δείγμα του πρωταθλήματος μας, τι πιστεύει αν πιστεύει ότι η Ομόνοια μπορεί να υλοποιήσει το στόχο της για το πρωτάθλημα. So Adam, he mentioned that you're getting better game by game. What do you believe about our league? Can Omonia reach our target to win the league? Yeah, it's a tough league. There's 5 or 6 teams that have got a good chance of winning the championship. I don't think we're playing bad at the minute. I think we're being very wasteful, especially in front of goal. And every time we make a mistake, it's getting punished at the minute. So I think if we can be more clinical in front of goal, we've got as good a chance as anyone. I think if we look at the squad, we've got 2 players in every position now. We've got good strength and depth. So yeah, I think it's just the final little touches, and I think we'll be a very tough team to beat. Είναι γενικά ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Εμείς βλέπουμε ότι κάθε λάθος το πληρώνουμε. Θα πρέπει να είμαστε πιο κοινικοί μπροστά στον γκολ, πιο αποτελεσματικοί. Το είδαμε το ρόστερ μας, έχουμε 2 παίκτες σε κάθε θέση. Και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην τελική μας προσπάθεια, τελικό άγγιγμα να βελτιώσουμε. Εντάξει, για τον Adam. For Adam? Okay, Adam. Okay, thank you very much. Good. Yes. Sorry, can I just ask you one more on the... By the end of tonight, it puts both Celtic and Rangers out of the Champions League. How do you feel that is in terms of where Scottish football is? Oh, listen, I mean, it's the first time back in the Champions League for a few years. So it's a step up, and Rangers had a great year last year, getting to the FA Cup final. Champions League is again another step up. Celtic will be disappointed because they're a bit like us. They missed a lot of good chances last night, to win the game. So they've not been outplayed in many of the games at all, really. So I just think it's a stepping stone, if you want to call it that. The club want more of that, and I'm sure Ange will want more of that as well. It'll be a disappointment if both teams are out so early, but then it was a big step up. Rangers got in against PSV, which was a real feather in their cap, and then they got a really tough group. So you just have to accept it for what it is, learn from it, and hopefully come back next year and be stronger for it. But it's all cyclical with the Scottish clubs at the minute for the Champions League, because they are novices really. I know it sounds a bit stupid, but they haven't played there for 4 or 5 years, so it's sort of like starting all over again in the Champions League and finding their feet and getting good performances. Possibly both teams could finish third in the group and get a run in the Europa, and maybe that's where they are at the minute. There has to be a reality to this as well. They don't spend tens of millions of pounds like other clubs do, so it's the blue ribbon event. It's the toughest one to compete in, as I know from my own experience as a player and manager. So yeah, it'll be bitterly disappointing, but yeah, it's been very exciting for them for the however length of time they've been in it.
Thank you. Ξέρω ότι για τις ομάδες της Σκωτίας, ο προπονητής έχει σε γενικές γραμμές ανέφερε πως είναι βήμα αυτό που έχει γίνει φέτος με τη συμμετοχή στο Champions League. Είδαμε ότι η Celtic χθες έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και η Rangers πέρσι έκανε μια σπουδαία χρονιά που έφτασε στον τελικό. Μπορεί να προκαλεί αρχικά απογοήτευση το γεγονός ότι φαίνεται δεν θα μπορέσουν να περάσουν στην επόμενη φάση, όμως απέχουν πολλά χρόνια και η Celtic από το ψηλό επίπεδο, από το Champions League, και έτσι θεωρείται είναι ένα βήμα αυτό που έκαναν φέτος πάνω στο οποίο μπορούν να χτίσουν για τα επόμενα χρόνια. Μια διπλή ερώτηση. Να μας σχολιάσει πρώτα απ' όλα τις 4.500 ομονιάτες που θα έρθουν για να στηρίξουν την ομάδα τόσο μακρινό ταξίδι και πόσο δύσκολο είναι για τον ίδιο να διαχειρίζεται το γεγονός ότι την Πέμπτη παίζει ως outsider με μια εντελώς διαφορετική τακτική και στο πρωτάθλημα παίζει ως ομάδα που πρέπει να κυριεύσει τον αγώνα. It's two questions. The first one comment for the fact that we're gonna have 4,500 fans tomorrow in the stands, and the second one is how do you handle the fact that in the European games we are the underdogs and in our domestic league we are the favorites, so you need to change your tactics regarding this fact. I do change my tactics. You know, we play with a back three in Europe, and then we play with a back four in domestic games predominantly. It's just psychological more than anything else, I think. I've had it with Celtic where you're in the Champions League, you're the underdog, and then obviously the big favourite for the title in Scotland. So it's similar. It's just trying to get that mental steel into the players for the domestic games. These games here take care of themselves in terms of motivation or, you know, getting themselves up for it. I didn't see too much wrong with the performance, I have to admit, on Monday. We dominated the game, we created quality chances, but missing those chances cost us the 3 points, and it's frustrating me. It really is frustrating me at the minute, because the league is such an important thing for me and the club, and it is definitely 3 points dropped. So I need to instill that mental strength into them somehow. And look, we're 5 points off the top, which at this stage of the season isn't much, but you know, I'm fed up with us losing games that we should be winning, and that's me being honest. Αλλάζουμε την τακτική μας, όπως έχετε πει, παίζουμε με 3 πίσω στην Ευρώπη, με 4 στις εγχώριες διοργανώσεις. Διαπιστώνει είναι περισσότερο θέμα ψυχολογικό η μετάβαση από αυτές τις δύο διοργανώσεις. Είχε το ίδιο και με την Celtic. Το κίνητρο για την Ευρώπη είναι ισχυρό, είναι μεγάλο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα ιδιαίτερα λάθη στην απόδοση μας, ειδικά στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Κυριαρχήσαμε, φτιάξαμε φάσεις, χάσαμε πολλές ευκαιρίες και ήταν πολύ απογοητευτικό το γεγονός ότι χάσαμε. Είπε ο προπονητής ότι είναι χαμένοι 3 βαθμοί από αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΛ και είναι θα πρέπει να είμαστε περισσότερο ψυχολογικά δυνατοί για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη μετάβαση από τις δύο διοργανώσεις, και σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να κερδίσουμε, έπρεπε να κερδίσουμε και το χάσαμε. And I have experienced it with Celtic where we did very well in the Champions League, but we made a very poor start to the domestic season. That season we qualified for the last 16, but our domestic form at the start of the season was poor. So I'm hoping the message gets across to the players, like the league's a priority. They know that. Like I say, the 1-0 defeat at AEL is bitterly disappointing. The performance wasn't, but the result was. So we need to get. It's not a fine line. We need to get over that big line to start putting performances and results together domestically. In Europe, I've been pretty happy with the performances. You know, the 2 Ghent games were great. Sheriff was disappointing, but we played well in Sociedad and we played well against United last week. Είχα παρόμοια εμπειρία με τη Celtic όταν ξεκινήσαμε πάρα πολύ εξαιρετικά στο Champions League, όμως το πρωτάθλημα, η ξεκίνημα μας ήταν φτωχό. Οι παίκτες γνωρίζουν ότι είναι το πρωτάθλημα προτεραιότητα. Απέναντι στην ΑΕΛ το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό, όμως η απόδοση όχι. Θα πρέπει όμως να φέρουμε στο ίδιο επίπεδο
το ίδιο και το αποτέλεσμα και την απόδοση, δηλαδή να έχουμε και το αποτέλεσμα, να έχουμε και την απόδοση. Στην Ευρώπη είχαμε δύο πολύ καλά παιχνίδια με την Γάνδη, ήμασταν πολύ καλοί με τη Sociedad και πολύ καλοί με την United, δεν ήμασταν καλοί με την Sheriff. One comment about the fact. The supporters, amazing. You know, I've just been told by some people here that the game's sold out tomorrow. I mean, what a fantastic, even for me, you know, I haven't been in football for, I'm not going to tell you how long, it's been a long time. It is going to be an incredible experience even for me. This is the first time I've coached at Old Trafford, so I'm very excited, and I don't get excited very much at my age, but for the players it's going to be amazing, and for me personally it'll be a very proud moment as well. I just hope now that we don't take a big beating and it's an occasion we remember, so we have to play the game and not the occasion. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι θα έχουμε 4.000 κόσμο αύριο. Επίσης, όπως έχουμε πληροφορηθεί, είναι sold out το παιχνίδι για αύριο, οπότε είναι κάτι φανταστικό. Ακόμα και για μένα που είμαι τόσα χρόνια μέσα στο ποδόσφαιρο, είναι κάτι το φανταστικό. Και ως προπονητής για πρώτη φορά θα έχω την ευκαιρία να coachάρω στο Old Trafford. Είμαι ενθουσιασμένος και αυτό δεν είναι κάτι που στην ηλικία μου τώρα συμβαίνει συχνά. Είμαι ένας νιώθω περήφανος προπονητής και εύχομαι αύριο να απολαύσουμε τη στιγμή και να έχουμε και την παρουσία που θέλουμε. Too many questions. Leo, as someone who knows acutely the issues that are at play, last night the Republic of Ireland team got to the Women's World Cup and ended up having to apologise for the songs that they sang in the dressing room after the game. We've had an issue with Celtic fans and a banner after the Queen died. We've got Kyle Lafferty being investigated for issues that he's got involved with. How much work is there to do in terms of sectarianism in the game? And I suppose we talk about Scotland, but Ireland as well. It's a social thing, you know, and it's been around a lot longer than I've been on this earth, and you know, I've been through it myself in Scotland on, you know, seeing both sides of it. It's got to come from the home, you know, and obviously with the football teams, you know, Cal's made a mistake and he has to own up to that and own it. I don't know the reference about the Republic team. The Celtic fans are anti-monarchists, you know, and have been for a long time. So it's not just a sporting thing, it's a political thing, obviously, with the troubles in Ireland that have been well documented for over 50 odd years. How do you change it? You know, you just have to keep trying to beat the drum to, you know, try and find a level playing field for everyone. But it's not just sectarianism, you know, there's still racism in football or in sport, and, you know, certain quarters there's sexism as well. So we live in an open society now, and we're trying to move forward with everything, but every now and again we sort of get dragged back into it, and I can't comment for the individuals or the people that are involved. I just hope they'll learn their lesson and learn it quickly. Κάποια ερώτηση? Ναι, Στέλλα μου, έχουμε δει. Θα μας διευκρινίσετε κάτι για τον Φαμπιάνο. Yes. Αν ο τραυματισμός του σχετίζεται με κάποιον άλλον που είχε φέτος, είναι κάτι που πρώτη φορά γίνεται, και αν χρειαστεί επέμβαση, πόσο διάστημα θα μείνει εκτός και αν θα προχωρήσει σε αντικατάσταση. So it's a clarification about Fabiano, if he needs a surgery, how long he will be out, and if we're gonna take other goalkeeper, if he stay out for a long time, and if his injury is similar to the one he had before, or is something different? No, it's something different. It's a chest tear. It's not the shoulder, it's the chest. He can have surgery if he wants, or he can let it heal naturally. So I think the road that he's taking is to let it heal naturally and avoid surgery. So we could be looking at 4 to 6 weeks. Ο τραυματισμός είναι διαφορετικός στο στήθος, δεν έχει σχέση με τους προηγούμενους που ήταν στον ώμο.
Το αν θα χειρουργηθεί ή όχι είναι μια δική του απόφαση. Αν δεν χειρουργηθεί, θα είναι για 3-4 εβδομάδες έξω. Οπότε είναι κάτι που θα δούμε. Sorry, I'm late in my missed That's okay. 2 questions. Are you hopeful of being able to give United a scare tomorrow? I know you've said that they deserved to win last week and the scoreline could be more. I saw odds on you winning at 40-1, which seems a bit steep. But Yeah, a bit steep, yeah. do you think you can give support some interest? We are going to have to. Everyone's going to have to play brilliantly at the top of the game. We're going to have to keep the ball better than we did in the first sort of 30 minutes of the game. We only really started to look like ourselves when we scored, and then Manchester United looked a little bit rattled. The induction of Martial and Rashford give them fresh impetus, and there's nothing you can do about that really. So we're going to have to hang in there for periods. We're going to have to suffer chances, and hopefully our goalkeeper, who played very well last week, who's not playing tomorrow because of the injury, the goalkeeper tomorrow night has an inspired game. That's what you have to do. You have to be disciplined, you have to be concentrated, you have to take risks of time on the ball, you have to have good set plays, because that's always an avenue to score. It's a big ask, but it's not insurmountable. Ξέρω ότι ήταν τι πρέπει να κάνουμε αύριο για να είμαστε και πάλι ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να κάνουμε μια εξαιρετική απόδοση, να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα, όχι όπως στα πρώτα 15 λεπτά στην Κύπρο. Έκανε αναφορά στο γεγονός ότι όταν σκοράραμε, ελέγχαμε το παιχνίδι. Η United δεν τα πήγε τόσο καλά όταν είχαμε σκοράρει. Το διάστημα που ακολούθησε όμως ήρθαν τα 2 γκολ με τους παίκτες που έχει αναφέρει ο προπονητής και άλλαξαν το παιχνίδι. Κανένα αναφορά στο Φαμπιάνο ότι δεν θα παίξει αύριο και θα πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι, συγκεντρωμένοι, καλύτεροι με την μπάλα, πιο καλοί στο επιθετικό τρίτο για να μπορέσουμε να πάρουμε κάτι καλό. What we did show was that we can score goals against them. A couple other decent chances. I know United had the bulk of the chances, and that's to be expected, but we scored 2 goals. Could have had maybe another one. So that should give the players a little bit of confidence in the group and self-confidence that they can score again. Δείξαμε ότι μπορούμε να σκοράρουμε, πετύχαμε 2 γκολ, είχαμε την ευκαιρία για ακόμη ένα και η United είχε τις ευκαιρίες, όμως δείξαμε ότι μας έδωσε αυτοεπίθεση το γεγονός ότι δείξαμε ότι μπορούμε να σκοράρουμε απέναντι στη United. Μάκη. Πώς αλλάζει η κατάσταση στο κυπριακό πρωτάθλημα, 3 νίκες, 3 ήττες στα 6 πρώτα, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και αν θεωρεί κρίσιμα τα επόμενα 2 με Νέα Σαλαμίνα και Πάφο. Ποιο ήταν το πρώτο μέρος της ερώτησης σου? Πώς βελτιώνεται, πώς αλλάζει η κατάσταση στο κυπριακό πρωτάθλημα? Τι εννοείς πώς αλλάζει? 3 ήττες και τις 3 νίκες. Αν αλλάζει τι εννοείς? Να αλλάξει η κατάσταση εννοώ για την... Αν εννοείς να βελτιωθούμε σαν ομάδα? Να πάρει βαθμούς που πρέπει και πόσο κρίσιμα είναι τα 2. Okay. So yeah, I wouldn't say it's crucial to winning the league, but it's crucial to our psychological confidence, and I expect us to play well and endeavour to win both the games. Εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Σίγουρα απέναντι στη Σαλαμίνα και την Πάφο είναι σημαντικά. Δεν είναι κρίσιμα όσον αφορά την κατάκτηση του τίτλου, όμως είναι σημαντικά για θέματα ψυχολογίας, αυτοεπίθεσης και είναι παιχνίδια τα οποία θα πρέπει να τα πάμε καλά να κυριαρχήσουμε στο ύπεδο. Κάτι για τον Μπασιρού και τον Κουσούλο. About Kusulos and Bashiru, their condition. How is their condition? I mean, Bashi's had a hamstring injury, so he's 2 weeks into his rehab, so maybe another couple of weeks. And Kuso, shouldn't be far off resuming training, maybe next week. Ο Μπασιρού ίσως μείνει ακόμη 2 εβδομάδες έξω και ο Κούσου, how much? Maybe start training next week. Okay, ίσως ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα προπονήσεις. Last one? Yeah, last one. Αν η απόφαση για να μην αγωνιστεί ο Μπεζούς με την άλλη ήταν κατά λάθος, να τα χτυπήσει, αν είναι fit, να το έχει για να αγωνιστεί κανονικά, για να κάνει κάποιο προγραμματικό. He's wondering if Bezos had
any problem regarding the fact that he didn't play the last game, or it was because of your tactic decision? He had an ongoing shoulder problem and a little bit of an ankle problem, but he should be okay for tomorrow. Είχε ένα πρόβλημα στον αγκώνα, όμως πιστεύει θα είναι έτοιμος για αύριο. Okay. Okay, thank you. Thank you.